asalaamaaleykum jërë ngeen jëf di leen dalal fii si Gambian Talents TV kon nu ko defee saa su ne di leen di àndal seen ay programmes tey nag jamono ji ñu ngi fi nga xamante ne mooy penc mi xool lan moo xew penc mi xool kan moo xew la Barhama and Mariama ñoo xewle fii si penc mi xool lu fi xapoon classique leen wax classique nag bu ñu ko waxee dañuy def lu classe comme ni ñu ko waxee namu ca yebu ca ku ñu ca ba maax ñu dem tey nag lu classe def lu seer dugg si biir waxtaan ak askan bi waxtaan ak nit ñi tey naka leen nar a defee li nga xamante ne mooy ak classique mu doon li nga xamante ni lu tëgg sebum la neen dem ngeen xool classique a naka la nan la ak nan la fa war a demee jëlal leen ma kii kan leen fi am tamit awa yaay jëlal yaay suñu awa yaay nuyu na fay naa la siis nag ñaa ko gën a nobante kii yow ñaa ko gën a nobante kii moom la moom man de man di ngeen may confuse mu yaa ko nopp la moo la nopp dañ nobante waaw ca bëggante bala naka la naka ngeen gisee bés bi sell bi waaw ma ne alhamdulilah maa ngi nuyu everybody ku ñëw seetaan ñëw rek pour ñëw teewee suñ broda ak suñ sister seen show bi xam nga to make it happen di leen ñaanal yàlla gën a yokk affaire si waaw bi mooy nekk sa first time nga ñëw wala every year dama dee ñëw every year dama dee ñëw si programme Barhama ak Mariama every year Saña jëlal ma sanse bi kaw ba suuf classique leen wax lay la laaw man bëgg naa lii man su ma magee ni yow laa bëgg a waaw incha allah loolu dina am incha allah ma dem tuuti si alaaji rek ñëwaat si yow nuyu neen la yeah man fay naa la sis yeah man naka nga gisee ba si tey yeah this is a remarkable day today because it's been done like annually so yàlla baaxee ñu fekkee ko tey you know the 25th so ñu ngi jaajëfal Mariam ak Barham you know the melodious family in the Gambia you know so it's a great thing to be here anyways yeah lan moo waral every year ngeen bàyyi seen soxla yëpp di ñëw si li nga xamante ne mooy classique yeah Barham is not just an artist to me Barham is a brother you know du tey foofa yàgga you know so loolu daal we are family so Barham def na ma foofu defuma foofu man I have to come yeah man dama si bokk ba pare dama si yaaga bokk so I have to yeah yow ko cere dooli ñeex nga oh yes you know mu ne moom ku ko ñulug mu jël ku ko ñulug di jël naka nga gisee bés bi jamono ji waatee ma lu ma jaaxal gaal si su ñëwee di make up xam nga waaye man suma yaay bopp bi ñëw rek def ko simple alu waral loolu tamit man make up moom dama ko dee def na waaye bariwul non man jigéen dangay simple mbaa nga bàyyi waaye kontaan nañ thank you so much lan moo waral comme lu ma laaj ci alaaj bi rek ngay bàyyi sa soxla yëpp di ñëw si li nga xamante ne mooy classique every year comme nu mu la ko waxee rek Barham is not only an artist to bari bunka gars yi let's say brothers lañ pare dañ yaaga du tey so moom mu def ñu si programme bi deful ñu fa foog ñu ñëw ñu jàppale ko because we are family so loolu moo tax ñu ñëw lan ngeen ñu amal on stage nteerol nin kanun tewɓe dawoda wallahi ntalla julo jonola kanu fango nin la fole mandiya mi ye kanu e ka wole tora nin la fitela e ka wole tora hakil tuba nin famma jiba timina diya nin sewondirba bawo ngari jewbe molle bala jomman fen soto ni ma diela woto aman jariño subudo mala thank you so much jërë ngeen jëf jamono ji ñu nekk fi ñi nga xamante ne ñooy yaayi xale yi magi xale yi Annette nag mu daal di def toxu garam bubam daal di sant lu dara jarul saa jëlal ma sant Annette bi si kaw ba si suuf anti xale yi jëlal ma ko rek ñu ne ko mënul baw lu yàq yow kii dafa mun te moo ëpp doole Annette nuyu ne la fay naa leen waa kër Pa Ousmane sa sant tamit lan la just to be classic for classic I mean yeah so naka nga gisee ba si tey lu ma mën a wax mooy I think Gambia has a treasure a natural talent like a family of talent like knowing Kirgi family from the days of Poli Barhama and suma xulo wale bi maa ngi ñëw faate si turam they used to be the three brothers, I mean, and they've done what nobody has done in terms of classical music and the transformation of
revitalizing of culture and tradition, mainly old Gambian, New Hamelans, reviving of the songs of former Usunjai Senior, and who was a mentor and a coach to them. And all of a sudden, we've seen the split where Barhama went solo with the name I Am Barhama. Fast forward in 29 years ago, when he started with advocacy and the first time Mujah platform to Mariama. And looking at the narratives, we all felt in love with Mariama. I mean, she's natural, she's talented, she's beautiful, and her voice is gold. I mean, like it or not, they have a different vibe to offer, different from the usual Afrocentric, Afro beat, rap, Malah Gambian music we all know. Contrast to what ST Jizzle and the likes will give you, they are giving you something really pure and classic. I mean, so you understand why they call that even classic. Because they count the number of Gambian artists that can actually put up together a live band and include poetry and theater and also pure instruments. He is a good guitarist. Loko jox mu dem. So, I mean, there is no other definition to give the combination of Mariama and Barhama other than classic. I mean, because everything they do is absolute class. Anna, you look incredibly classical this night. I just want to know who style you. This time around, it's not my regular stay sassy with tea. I'll have to say that. You know, whenever I am out, it's Tida. And I want to say, honestly, from the bottom of my heart, Tida, thank you so much. I love and appreciate you. I mean, she works with VOD, Voice Art Digital, and she does 99.9% of my outfit. But unfortunately today, someone next door neighbor, La Maison de Bin, did this for me. She's a Gambian, studied in Morocco and working with the Medical Research Council, but a self-raised fashion designer and has unique taste. So you know my house, she's next door, Nyo Boka Fen, so you can visit her. She's called La Maison de Bin. Thank you very much, Janet. jamono ji tey lan nga foog lan la ki nga xamante ne mooy Barham nar a def tey on stage lu xamante ne comme ni nga ko waxee sa wax nga ne ki nga xamante ne mooy ñoom ST ñoom attaque ak ñeneen si biir dinañ def li ñuy def ak Barham lu ñuy def di benn yan qualité nga gis ak lan nga ñu mun a firndeel na lii la Barham di def lu xamante ne kenn du koy def. Barhama dafay woyantu wut. Barhama dafay wax waxantu wut. Right? I'm not saying other artists don't do that, but I mean, affaire de ngewel ak ngewele du benn, right? Ñii dañoo rap. Like you'd put Jalimadi and Barhama and Royal Messenger and you call these typical artists because these people are singing, they're not rapping, right? I mean, and these are assets that Gambia needs to value. On a normal circumstance, I would have expected Gambia to actually host an acoustic concert or a festival where you put together a Royal Messenger that will give you Ndaga, give you rap, give you hip-hop, and give you dancehall. Naturally Royal. And he is just one artist in Gambia that you cannot talk about when you talk about art. That is where absolute creativity comes in. You talk about Jali, like Judu Gewel, what do you expect? Typical Manding, right? And I mean, I'm saying shouts to his mom, my friend, Naon Jali Muso. Now we appreciate you. I mean, these are people that ñi dañ si judu dañ si yaro and sila ñuy lekk sila ñuy naan. And then you have Barhama, I mean, again, the reason why we're here, who is an exceptional talent. Like I'd always say, like him or not, you have to love Barhama. His voice is pure gold. I mean, and a combination of Mariama and Barhama is epic, it's exceptional, and it's class. comme ni ko Annette waxee comme mënut ba lu yàq yow ay Annette est-ce que yaakaar nga ne Gambian music dina dem si kanam parce que jamono ji soo gisee Sénégal Mali dëkk yu bëri naka la seen musique bi nekk di demee nga gis Gambian music ndax di nga yaakaar ne dina dem. Yes, Gambian music dina dem. Dafa yi waaye dina dem. Because so I've been a fan of Gambian music when I was way younger, right? I've had experience with a lot of artists. Dama juddu si koñ boo xam ne dañu amoon producer. Shy Boy lived in my neighborhood. Prince Makai lived in my neighborhood. And recently, apparently, Black Links actually moved to Kanifing, few blocks away from my house. So growing up from high school, I mean, I had interactions with a lot of artists. And then, I remember buñ daan def open mic at YMCA, Christian Council Reform. And then they were doing a tour.
Nobody had hoped Gambian music would be where it is today. Fast forward 15 years to go. The same ST that Badibunka gave platform to at Badibu Saba, and when he was a member of Jamba Sansang, when Badibunka was the deal in 2010-2011, when open mic was staged, that was the third or the fourth year, right? These were the key acts, they were the main highlights. And today we're not talking about Badibunka, we're instead talking about ST, right? And imagine the narratives have changed, the trend have changed. You have the likes of Jizzle on Spotify, on international platforms, and I'd like to congratulate him. Currently going international and attending the international awards. So that tells you Nella denying them the fragile time. And then you have the likes of Attack. Like him or not, dafa ñeme lu tanga Dawud Chow. Fum gena tangé lam ko bëggé. Wow, lu gaay bax mu ngeer ko. Wow. So da nga gis ne back then you wouldn't have these things. You had the likes of Maslabi that were cool dudes. You have the likes of dancehall masters. Ñom Usula Ndiaye koto yi taluñ ko. Right? Nga am sen bay Jaliba Kuyate. He is into his thing, like solo. And then you have the likes of Sambo Suso when they started. Tay, the narratives have changed. We've seen our Gambian women growing up in the music industry. You can't talk about music without talking about Lena. She has an amazing voice, right? And she's doing exceptionally well. You can't talk about Monulo Miss Jobis. Is there anybody doing better in Gambian music industry that different from Miss Jobis? And then recently, Sophia got discouraged and left. I mean, because there was not enough support. But you know what? We believe in her and she can come back bigger and better because she has some real talent, Bohamne. It's marketable. And she's branded herself as a dancehall diva. And I mean, she can get it done because that is her talent. So like, fast forward after 10, 15 years ago, things have changed and it will continue to change. Kan mo musona halat ne aside from open mic, stadium dina musa face. Kan mo musona halat ne aside from open mic, that would be the best of best. No, then the trend was open mic. If you're not at OMF, you're not planning for the last Friday of December every year, you went nowhere. You're not part of anything. And everybody was contesting. So this is one thing I keep saying, no matter how any Gambian artist beats his chest and ne man la, dorsa dina, bul fate demba, te bul musa rey muk ba beew. Gannaaw yàlla open mic moo lal the foundation for let's say majority of Gambian artists, for tooth and nail to be on that platform. At some point, so bokkutee si platform bi, you question how much job you have done. Now the trend has changed. Everybody is doing their own. ST pulls up a show at Q City, mu feesal ko, at Stadium, mu feesal ko. I remember the first show that got big was Bye Babu. I can't remember the year, but it was at Alliance Francaise. Then he was under the record label of Jollof Arts, right? Monje kona fesal Alliance Franco. Damay, monje kona fesal Alliance Franco. Pagay dama bunti glass we. That resulted to Alliance, you condemned the front gate and started using the back gate. So the nga gis ne, all these things are things you hamne. We are growing from Alliance Franco. Legi can heja to Alliance Franco. Right? And then you have people pulling up annual shows and making it bigger than expected. So, I mean, you ask me, I'll tell you in the next 10 years, Gambia wouldn't just go international, it wouldn't just go global, but we would earn recognition. And at some point, Gambians need to start valuing Gambian artists. I'm not saying Bulan support Senegalese artists or any other artists, but let me tell you one thing, you prioritize your people. You prioritize your people, and this is where we are failing as a country. I mean, doing their support and then lo de dega aboy munuñ. So len support today, critical len kagn la gaay demon. Annette, my final question before I leave you is, being somebody who has vast knowledge when it comes to the Gambian music industry, what do you think the music union should do in order to at least minimize the show clash that Gambia is having in most cases? You want me to be honest and brutal? Yeah. The music union needs to restructure itself. Like when it comes to honesty, so GTI net, dang len wara muna uf nga emale len. Munulo len na uf, munulo len na emale rek GT ulo. That's my comment. It might be. Thank you. Offensive, but I mean, that's just the truth. Jamono ji ñu toog fi ki nga xamantene moy Jibu mo nek head of the production ñu daldi am waxtaan ak mom ci li nga xamantene moy classique Jibu nuyu neen la fay naa leen lan ngeen ñu amal tay ci bés bi nga xamantene moy classique lu ñu amal bari na
waaye dinañ ko just tailor down mooy comme limite ko si loo xam ne mooy performance yi classique lu ko jur si njëkk bi mooy dañ gis ne plateforme Gambia dafa manqué plateforme boo xam ne dinañ fàttaliku démba musique yoo xam ne xëy na mën naa yow fekkee ko woon am na band yu ñu daan ooyee Gerewaal xëy na xamuloo ko Ifam Bondi ay Super Eagle ay yu bëree bëri waaye nag buñ toogee gis ne dafa am musique yoo xam ne war nañ di ko woy tey pour askan bi di understand musique Gambia fu mu dooree ak loo xam ne moo gën na soxal Gambia musique ba fu mu àgga ni tey moo waral classique so da nga gis ne every time suñ ñëwee guddi bi dañ dee perform song yoo xam ne daf dee remind mag yi ay kilifa yi ay ndaw yi tamit ne musique yi ñoo fi nekkoon balaa tey musique yi fi nekk te musique yi ñoo jur musique yi am tey so moo waral classique moo tax guddi bi daf dee entertaining trop da nga dee dégga di nga witness di nga gis loo xam ne xëy na mosuloo koo gis si performance te daf dee utee yeneen Gambia music concert. doguma la de waaye saa nag jëlal ma sant bi kaw ba suuf ñu ne lan bés du tuuti borom lay tolloo waa tam sa sant tamit lan la. sant bi de bàyyi ma ko xel sa de waaye li xew mooy dama ñëw ba fii mënumaa dellu kër léegi ma kool booy bu ñëw buur day solal nit ñi te ma kool ko ne ko buur dama bëgg a solu mu ne ma lan la nga bëgg a ma wax ko si téléphone so mu andi ko yàlla def nag yëpp mut te moom moo dee solal artistes yu bëri te saa yoo ko koolee rek he's always there so buur soo ma seetaan moom ma solal tey ñëw na rek mu jox ma transfert xaalis si account am rek ma solu waaw ko buur yaa mën yaa ëpp doole boo jeekoo da ngay baale a jamono ji ñu gis classique every year dañ dee essayer classique ñi naan classique du ne xam nga Gambians bi nu mel Gambian bi du dee supportante most of the people loolu nekk def according to rumors a naka nga gisee Gambian music jamono ji waaw suñu ne classique neexut yaxa der la rek ak yaxa waxtaan classique mooy show boo xam ne amul Gambie moom façon am amut so suñu ne classique neexut dañoo yaxa waxtaan wala dañoo wax lu leen ne Gambian music moom macha allah àgg na fu sori léegi Gambian music den ak now dafa utee te ñaan nañ yàlla mu romba fii sax parce que artistes yaa ngi liggéey te ñu ngi am million out of music so kon ñaan nañ yàlla mu ëppalee ñun nag at bi classique sax luñ si gën a yokk mooy advocacy maanaam am nañ message yoo xam ne tey bëgg nañ askan bi ñu gën koo xam parce que am na loo xam ne mu ngi sonal askan bi sax surtout jigéen ñi bëgg nañ tey ñu boole ko suñ classique te boole nañ ko te askan buy ñëw tey nañ si gën a gis incha allah. message yu mel nii naka ñamal ñu si tuuti rek. waaw FGM bokk na si loo xam ne topic bu métti la right now si dëkk bi waaye dafa am ni nga ko bëgg a defee tey te suñ partenaires yi am fii UNFPA ak ñu bëree bëri waaye naa ne si benn si loolu mooy FGM beneen tam mooy irregular migration ak human trafficking bi ak yu bëree bëri so topic yooyu nañ ko laal tey si classique bu baax a baax incha allah. naka la préparation bi meloon jamono ji balaa ngeen a doon essayer li nga xamante ne mooy classique wàccaay bi yan difficulties jafe-jafe yi naka la meloon. amul jafe-jafe bu garaaw tamit parce que ñun miin nañ ko bi du first time yàgg nañ si classique édition yu bari lañ def so dañ dee make sure ñu am a selection of songs yi first ak performance yi ak luñ bëgg a def at boobu noonu ak askan bi lu mu lacce ñu jox ko so du dee dina dee métti waaye tamit géej boo xam ne la ñu nañ ko miin léegi so saa yuñ rombee rek dina dem. What are the expectations? na nit ñi expect classique mooy expectations yi rek. lan nga am pour doole askan bi. na askan bi continuer di ànd ak ñun rek si li ñoo def ànd ak support bi parce que Gambia suñ supportante rek mu dem even media bi sax suñ jàppalante rek mu dem so lu may ñax askan bi rek mooy ñu jàppalante Gambia dafa nekk réew moo xam ne suñ jàppalante rek du méttee yóbbu nañ ko xëcc rek mu dem waaye because réyut te population bi réyut tamit so suñ jàppalante rek dëkk bi dina dem nañ jàppalante si aar bu nekk daal loolu laa amal askan bi. jërëjëf ji nag man bu ma doon costume yaa ma doon sol moo doonoon moutarde sax yaa may sol sa sant jekki na sa kos baax na sa sant tamit lan la. waaw bi moom oyofal la rek xam nga ku xam Amba Gambia fi dañ dee wax ne Amba moom su génnee ñëppay noppi yaa because man dama nekk nit koo xam ne xale la and yàgg naa di liggéey as a project manager and nit ñu bëri laa dee lead so dama dee woon ne man team work la du ma war a make difference with solo so solo is not my thing waaye guddi bu mel classico guddi bu mel nii Barhama lu mu oote Amba su naree génne warut a yomba de. Amba ngeen ñëw dal seen kaw kon jamono ji tey ku la solal. waaw mooy rek liggéey ak ay ndaanaan yàlla dimbale na ma soo demee Sénégal dama dee liggéey ak ñoom Sané ñoom Ñanku ñoom Yero si biir boobu noonu am nañ benn shop boo xam ne always dañ ma dee mën a solal nag kos bi sax ñoom ñoo ma ko yónnee from Sénégal Dakar mu ñëw ba fii waaw. kon yaa mën yaa ëpp doole. jërëjëf waaye. jamono ji bala ñu dugg tuuti si waxtaan bi rek amaa nga nekk nit ki nga xamante ne dangay faral di dimbale ndaw yi di dimbale xale yi
lan moo la inspire lan moo la dugal si ay dimbale ndaw yi yëpp. waaw Amba moom ku ko xam ñaar ngay wax dimbale ay nit ak tukki tukki bi nekkul ne bugg a tukki rek waaye jànga because dama gëm ne dëkk bi pour ñu yóbbu ko si kanam il faut ñu génn ñu gis ñeneen dëkk yi nuñ mel naka la ñu yóbbuwee seen dëkk ñun tamit ñu mun a ñëw puus suñ dëkk bokk na di supportante because man leena laa xam Gambia yëpp suñ xamee taxawaay Barhama Thiam Mariama Thiam war nañ ñëw ñu support because lii mooy Gambia lii mooy luñ moom seen woy yi mooy ñun tamit lu ñu war a yóbbu international. seen woy yi naka nga feel ki nga xamante ne mooy Barhama ak Mariama Thiam jamono ji ku nekk di wax na ñoom seen woy yi nga xamante ne dañuy fàttale ko dégg démb la waaye suñ jamono ji ñu bëri déggatuñ ko du nga koy déglu lu waral loolu. waaw mooy rek nit ki da nga war a xam sa boppa nga xam foo jógee nga xam sa cosaan balaa nga xam lu baax because weeri koor bu romba nii man dama am programme bu ma dem attend Cape Verde dama àndaa Mariama Thiam artistes yi bëri nañ de waaye lu tax ma àndaa Mariama Thiam man xam naa ko. lu waral nga ànd ak moom. because xam naa ne Mariama Thiam moo amee lu war a represent Gambia fu mu dem su waxee su wéyee rek dañoo wax ne Gambia am nañ talent and buñ fa àggee even seen government workers yi dañ toppa Mariama di seya contact rëy bu mu rëy biir Cape Verde ay wis Gambian yëpp gis ko ñu xam ne ñu ngi amee loo xam ne waruñ koo caaxaanee. naka nga gisee bési classique. bési classique moom bési ndaanaan la ñu ko oote Barhama soo ko xamee ku am classe la nag dafa yàgg mun a suwaag soo su ootee ku war a ñëw rek da nga war a am classe nga solu non bés bi warut a yomba sax. def lu seer non bii moom kay dañ ko wàccee zéro tax bii moom maa la promise loolu. maa doo fecci rek tey raas gis. waaw non man moom bul woori sax bàyyi ma xel si koona bi rek gars yi xam nañ fu ñu ma dee fekka. jërëjëf. ba tey rek leen di fàttale ko ñu ngi si guddi classique ma am fi oncle ak Youss nuyu naa leen. fay na la waay. naka nga gisee ba si tey. bés bi kay moom ni ñu ko waxee classique moo tax ma may gaay bi. sa tamit kos tamit lan la. lii kay moom duñ ko waxee tii nii time bi bañ duggee si biir la ngay wax tur laa leen naa jox tur bi time bi kay moom mënu ma leen koo jox waaw. ku la sansel. lii ku ma sansel nii mooy suma benn boy la nii. moom ma dee solal chaque jour. fa ñëw rek ne la ne tey nag jëlal bii rek sante ko si classique. waaw kay because ndax xam nga daal ab début nii kay moom warta yomb bu nga ko waxee Barhama moo oote ak Mariam so man ak gars yi yàgg na nekkul tey sax so ñoom nag buñ ootee rek ñun yëpp dañu war a teeru ñu ñëw foofu noonu xam nga ñu wan gars yi na comme bés bi gars yi moom du yomb waaw. waaye bu ko gisee tey ba si tey bi soo yi bëri neen gis neen ne am na almost 5 soo nga ñëw rek bàyyi soo yëpp préfère pour ñëw bu Barhama Thiam bi waaye. waaw xam nga ne soo yi suñu amee mën nañoo bëri waaw dañoo ute nuñ mel a déglu bii ñu ne classique yow di bi nga ñëw di bi si budda bi ba fii nii loo gis booy gëj ngaa gis loolu da bu fekkee ne mosu nga koo gis gëj nga koo gis so loolu moo tax muy utee nag waaw so da ngay foog nga check boo xam ne moo gën a classique moo gën a waay yow dafa war a classe ba ay glace. daf di benn. defu benn kay daf di benn. lan nga ñu amal tey on stage. waaw tey moom surprise la ni loo xamante ne mosuñ koo def te loolu la ñoo def. waaw ñamal ñu si tuuti rek. ma ñamal leen tuuti. Bacilo ye bacilo ya bacilo ye bacilo. nuyu na la Youss. mooy fay naa leen man. naka nga gisee ba si tey classique. waaw tey moom classique night la. xanaa verre moom dama koy jox. waaw bii mën naa la ko jox léegi nii sa cause yow balaa ñoo start sa yow xam nga nu mu fa demee you know waaye ba ma baal la bi after naka nga gisee ba si tey. waaw non tey moom classique night la everything classique you know comme suma niga nu mu ko waxee rek tey soo accès si bunta bi file soo gisee moto yi nuñ line bi rek war nga xam ne tey everything fii la comme soo yi bëri nañ nag waaw comme Barham tam suñ ko la moom spécial gars la koo xamante ne nii su xeelewee ak lu munti xew sax dañ ko war a teewal you know def lu nice you know. lu waral ngeen bàyyi soo yëpp ñëw si soo yi ki nga xamante ne mooy Barham. comme ni ma la ko waxee moom suñ koto la and he's a good guy you know kind comme dañ yàgga moom du tey you know so moom du mun a xew la ñu bàyyi xewaan bi you know dem si yeneen xew. ngeen gisee musique yi ki nga xamante ne mooy Barhama Thiam. it's very nice and lovely you know everything good right now woon ñu ni sama nga ko doon feel you know so. lan ngeen ñu amal yéen it on stage. ñu ngi leen amal lu nice you know comme every bachelor rek comme na prépare tey war a yëngatu bet waaw comme te dara du yomb waaw ba yëpp wàcca ba zéro you know nga ne ma ne na si bi coquette yi rek balaa muy dem man dama bëgg na yëpp dem ma na yëpp dem amul benn problème loolu waaye ne ni ngeen tekki laase yi pare nañ pour def lépp na ma ca yabo ca ku ñu sa ba ma rek ñu dem gémmiñu Samba xam lu muy wëlis bu na xar bi rek gàddu buum bi dem ak moom kan naa lay fa amal
xale bi nga xamante ne yàlla ko may muy wax li nga xamante ne muy dugg suñu nopp kan laa leen fi amal DJ laa leen fi amal jigéen bu mun góor ka xam li muy mun ka xam li muy def mën li muy def DJ nuyu neen la. jërëjëf. naka nga gisee ba si tey bi. xanaa kontaan ndax bu ne classique moom ñëpp nar a classique waaw. tam sa simple tamit lan la. daa yaa ma daaxa. jëlal ma DJ simple am tamit lan la. yaa ma daaxa yaa ma daaxa. naka lan nga ñu mën a wax si ba si tey bi. tey moom xanaa over kontaan sa ñëw seetaan classique bi ndax xam naa bu last year bi bii moo koo daaxa waaw. loolu foo ko teg tamit. dama ko xam rek waaw. boobu ëpp na doole. lan nga amal gars yi déjà. di leen wax ne na gars yi génn Saturday bu ñëw incha allah which is going to be 1st June to support DJ. DJ is nothing without them, so let us come out and support a girl, a sister, support Gambian talent, which is going to be 1st June inshallah Ibu Jan Theatre, token of love. waa DJ mic bi maa la ko may jébbal la ko nga may ñu si tuuti rek ñamaxal ñu si tuuti jébbal naa la sa mic. waaw baax na jërëjëf. All right. It was on Tuesday. Kabrimbaji kan school. Na balo ninkandu. Na kulol fodimo. Suto mansinono. Buamol koy tente bulalano. Dua fo alala jabo. Kabrin dindi meta katala bebu kafono. Na nyato tafo mero la duani mbarko. Abeba alala bulo. Aliya katanyawo nyadija kango alba moela kasukuro. I am me, and nobody can be me. Art is my passion. It's what the mighty have blessed me with. You've no other choice than to accept what the Creator have given to me. I am the industry's beauty. I am more than a key by the grace of the mighty. I'm going to sign from grass to grace. See you, token of love, the album. li neex na si xola na sayu second life the album man suma magee ni yow laa bëgg a mel. man suma magee ni yow laa bëgg a mel. lan nga mën a salaat for towards the public. tey moom yi fi classique la inshallah at yu bëree bëri we used to see many more of these inshallah. bu waral nga bàyyi am tey place yu bëri nga ñëw teewee li nga xamante ne mooy bési Barham. bu ne Mariama Cham Barham Cham fu mu oote kenn narut a des gannaaw waxti nag yi fi classique. kon avancé.